Это нас где мне звонил? Так я уже вышла. Почему я не заверяла, да? Что я видите даже? То, что надо, что не Все, мы готовы, да? Начинаем? Да, Дмитрий Валерьевич, давайте начнем. Добрый день, уважаемые слушатели республиканского мероприятия «Библиохакатон». Сегодня у нас работа второго дня. План работы будет у нас следующим. Мы сейчас будем смотреть трансляцию и сообщение очень интересное от Мамоновой Нины Ивановны, библиотекаря средней общеобразовательной школы номер 10 города Инты. Затем у нас с 10 до 12 будет работа в группах. Участники Библиохакатона работали вчера и сегодня продолжат свою работу по набору информации в кейсы. С 12 до 13 мы подключаемся снова к прямому эфиру для того, чтобы показать вам свою работу. Работа заключается в том, что участники Библиохакатона объединятся в самостоятельные проектные группы и определять целевую аудиторию школьников. Это у нас начальные классы, 1, 4, 5, 8 классы и 9, 11. Затем задание следующее. Разработать рекламную кампанию занятий по развитию информационной культуры школьников. Следующий момент – это сформулировать с учетом целевой аудитории основные темы занятий. И предложить наиболее приемлемые формы организации занятий по развитию школьников информационной культуры, а также описать условия, способствующие достижению главной цели – формированию информационной культуры школьника. Это задание на сегодня. И в 14 часов у нас будет церемония награждения победителей, призеров и лауреатов республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека». Мы начинаем работу и приглашаем к прямому эфиру с нами Мамонову Нину Ивановну. Нина Ивановна, подключайтесь к нам. Нина Ивановна – это библиотекарь средней общеобразовательной школы номер 10 города Инты. Сегодня она представит свой опыт работы с клубом «Почемучки», практический опыт, и расскажет о своей деятельности в своей школе. Нина Ивановна, я больше ничего не могу говорить о вас. Не слышно. Подключите, пожалуйста, микрофон. Мы вас видим, но не слышим. Угу. Попробуйте говорить, мы... Так, посмотрите, пожалуйста, пока до подключения мы тестирование делали, все было хорошо. Нет, не слышно вас. Нина Ивановна, посмотрите, пожалуйста, микрофон. Если будут вопросы, мы можем задавать. Единственный момент, уважаемые участники нашего мероприятия. У вас есть возможность помочь нам поучаствовать в конкурсе. Не в конкурсе, а в Библиохакатоне. Каким образом? Кто нас смотрит, вы можете помочь нам своими практическими материалами. В чате. А мы уже опять микрофон не работает. Начали мы... Нина Ивановна, Нина Ивановна, все работает, мы вас слышим. Слышите? Да. Да.
Уважаемые участники, вы нам можете помочь следующим образом. В чате на Ютубе вы можете нам прислать свои предложения по возрастным группам. Участники библиохакатона, работая в группах, сегодня могут прочитать и использовать вашу информацию в своих кейсах. Мы будем очень рады, если вы нам напишите, поможете, и мы создадим общие республиканские такие кейсы по проведению занятий по информационной культуре. Ну, на этом я информацию закончу. Нина Ивановна, мы готовы... Елена Владимировна, презентацию пусть включат сначала. Презентацию. Хорошо. Угу. Все, да? Мы вас слушаем, Нина Ивановна. Сейчас, минуточку. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я Мамонова Нина Ивановна, библиотекарь. Представляю МБУ ТОШ номер 10, город Инта. Трудно выступать после таких мэтров, как Пантюхова Татьяна Владимировна. В свое время именно ее многочисленные публикации в журнале «Школьная библиотека» помогли мне приобрести библиотечный опыт. Сегодня, после ее выступления, радует только одно. В плане формирования информационной культуры школьников я на правильном пути. Андрюш, а закрой меня там, с той стороны. Извините. В школе вот уже 23 года функционирует на базе школьной библиотеки интеллектуальный клуб «Почемучка». Его члены, учащиеся 3-4 классов. Особенность клуба состоит в том, что он развивает познавательные и творческие способности учащихся, воспитывает всесторонне развитую и духовно богатую личность. Основой работы в клубе являются уроки информационной культуры школьника. Сегодня я представляю вам свой опыт работы по формированию информационной культуры школьника. Информационная культура школьника – это умение ориентироваться в мире информации, находить нужную информацию, критически оценивать и правильно ее использовать. Информационная культура школьника включает в себя библиотечно-библиографические знания, информационную грамотность, культуру чтения, компьютерную грамотность. Библиотечно-библиографические знания – это знания о библиотеке и книге в справочно-библиографическом аппарате библиотеки. Информационная грамотность – это умение работать с информацией, формулировать информационную потребность, запрашивать, искать, отбирать, оценивать, интерпретировать информацию, в каком бы виде она ни была представлена. Культура чтения – это навыки работы с книгой и текстом. Компьютерная грамотность – это умение использовать компьютерные технологии для решения самых разных задач. Синтез всех этих знаний и умений в совокупности и образует... Елена Владимировна, не могу говорить. Извините. Синтез всех этих знаний и умений в совокупности и образует информационную культуру школьника. Как же начиналось обучение информационной культуре? В далеких 80-х годах XX века обучение школьников информационной грамотности начиналось вот с такого известного всем школьным библиотекарям издания «Культуру чтения школьникам». Это методические рекомендации в помощь школе и библиотеке. Год издания книги – 1983. В свое время эта книга была единственным подспорьем для библиотекарей для проведения библиотечных уроков. В предлагаемых рекомендациях даны материалы для проведения библиотечно-библиографических занятий с учащимися младшего и среднего возраста. Темы занятий были посвящены знакомству с книгой и библиотекой, выбору книги в библиотеке, знакомству со словарями, энциклопедиями, библиотечными каталогами. В помощь проведению занятий появился стенд из соленого теста, который называется «История книги». Он рассказывает о том, какой длинный путь прошла книга, начиная от камня и кончая бумагой.
Ребята уже тогда знакомились с первыми носителями информации, при помощи которых передавалась информация в те далекие времена. Для проведения занятий использовались такие традиционные формы, как урок-беседа, урок-лекция, практикум, урок творчества, викторины, игры, которые нравятся ребятам младшего возраста. На библиотечных уроках ребята работали в основном с бумажными книгами. Одна из эффективных форм работы – это мастер-класс. На слайде вы видите фрагменты мастер-класса «Словари. Наши друзья и помощники». Мастер-класс – это способ обучения и оттачивания практического навыка, во время которого библиотека рассказывает и показывает, как применять на практике новую технологию или метод. В данном случае идет обучение поиску информации в словарях. Теоретическая информация подкрепляется практическими навыками, поэтому она лучше запоминается. Шли годы. Традиционные библиотечные уроки, основы библиографических знаний уже не соответствуют современным требованиям. Нужна была новая программа обучения. 2011 год. Появляются и внедряются федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения, где красной строкой прописано, что формирование учащихся информационной культуры становится основным условием реализации в ВУЗ. Главным в учебном процессе становится умение работать с информацией на различных носителях. В связи с этим библиотека разработала и апробировала на практике программу курса для общеобразовательных учреждений «Уроки информационной грамотности 2 и 9 классы». Программа курса разработана в соответствии с требованиями к современному образованию, определяемыми федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения. Курс информационной грамотности для 2 и 9 классов раскрывает систему формирования информационной грамотности учащихся начального общего и основного общего образования. Главной целью курса является формирование информационной грамотности учащихся как одной из составляющих универсальных учебных действий, как совокупности знаний, умений, навыков поиска, оценки, организации и представления информации с использованием традиционных и современных информационных технологий. Содержание программы включает в себя тематический план, модули курса на ступени начального общего и основного общего образования, формы контроля знаний, ожидаемые результаты освоения курса, список литературы для учащихся, список литературы для учителя, опыт работы библиотекаря, программа «Уроки информационной грамотности» был представлен на республиканской выставке «Школа-2011», номинация «Инноватика в образовании». Он удостоен сертификата, подтверждающего инновационный характер методической разработки. Но время неумолимо. Сегодня мы живем в информационном веке. Нужна новая программа обучения. Информация льется на нас со всех сторон. Каждые 2 минуты поступает новая информация. В условиях колоссальных объемов информации все труднее становится ориентироваться, получать и перерабатывать нужную информацию, отличить достоверную информацию от недостоверной. Поэтому возникает проблема, как не утонуть в этом обилии информации. Оказывается, проблема решаема. Мне посчастливилось дважды побывать в Михайловском, на общероссийских библиотечных форумах, где проходили бесподобные мастер-классы родоначальницы информационной культуры замечательной Гендиной Натальи Ивановны. Здесь я приобрела книги данного автора, и, переехав в ИНТУ, я уже твердо знала, что буду проводить уроки информационной культуры по системе Натальи Ивановны Гендиной. Так как я работаю с ребятами 3-4 классов, то до основы своих занятий взяла книгу Гендиной Натальи Ивановны и Косолаповой Елены Витальевны «Основы информационной культуры школьника для 3-4 классов». Это учебно-методический комплекс, в котором материал расположен по следующей схеме. Учебная программа дисциплины «Основы информационной культуры школьника», методические разработки уроков,
презентации к урокам, записанные на диски, контрольно-измерительные материалы, терминологический словарь, систематический словарь терминов. Издания очень удачные, полностью построен урок. Бери и работай. Если надо, то вносите свои дополнения и изменения. Сегодня для разработки уроков по информационной культуре я использую еще одну книгу Гендиной Натальи Ивановны. Она называется «Формируем информационную культуру школьника. Познавательные пятиминутки». Это новинка. Учебно-практическое пособие тесно связано с учебно-методическим комплексом основы информационной культуры школьника, но может использоваться также и автономно. Пособие раскрывает возможности одной из малых форм организации обучения, так называемых познавательных пятиминуток. Отдельная пятиминутка отражает конкретные понятия, связанные с информацией и информационной деятельностью школьника. Каждая пятиминутка представляется с помощью триады «познай, делай, размышляй». Триада – это единство, образуемое тремя раздельными частями. Программа курса «Основы информационной культуры школьника» может быть реализована за счет часов школьного компонента учебного плана, в рамках дополнительного образования или во внеучебной деятельности. В нашей библиотеке уроки информационной культуры проходят в рамках дополнительного образования 3 раза в неделю. Сегодня ребята на занятиях успешно осваивают курс «Основы информационной культуры школьника», где они приобретают знания, навыки и умения в работе с книгой и информацией. Курс учит грамотно добывать и использовать полученную информацию. Знания, полученные на уроках информационной культуры, помогают ученикам добиться лучших результатов в учебе, быстро найти информацию в учебнике, проанализировать ее, понять. Ребята могут легко найти книгу в библиотеке. Они учатся грамотно и безопасно работать в интернете. Ребята знают, что никакой интернет и компьютер не может полностью заменить книгу. На уроках информационной культуры ребята узнали, какие виды информации бывают, на каких носителях хранится информация, познакомились с историей информационных ресурсов, научились пользоваться поисковыми системами школьной библиотеки и интернет. Учебные занятия проходят в форме лекций, практических заданий, работы в группах, самостоятельной работы с информационными ресурсами, познавательных, творческих, ролевых игр, интерактивных игр по темам. Уроки строятся таким образом, чтобы они были интересны, эмоциональны, доступны по содержанию и предполагают активное участие школьников. Каждый урок сопровождается презентацией. На каждом уроке после 15-20 минут сообщения новых знаний обязательно включает практические задания, позволяющие сменить вид деятельности. Теоретическая часть урока закрепляется практическими заданиями, на которых можно проверить усвоение пройденного материала. Большое внимание при проведении занятий уделяется проведению дидактических игр, как одному из наиболее важных видов деятельности младших школьников. С этой целью активно использовались познавательные, творческие, ролевые игры, проводимые как в группах, так и в коллективе в целом. Для проведения игр я использую методику немецкого психолога Клауса Фоппеля, описанную в книге «Психологические игры и упражнения. Как научить детей сотрудничать». По окончании темы всегда бывает тест или задание интеллект-карты. Большую часть информации о мире мы воспринимаем визуально, и поэтому интеллект-карта, разработка Тони Бьюдена, американского психолога, хороший наглядный материал, который проще запомнить и с которым проще работать. Учащиеся, работая в группах, создали интеллект-карты по следующим темам: история книги, структура книги, виды информации, поиск информации. Полученные на уроках информационной культуры знания юные почемучки показали на открытом уроке виды информации. В конце каждого полугодия проводится информина. Это библиотечная игра соревнования, посвященная конкретной теме, выявляющая уровень информационной культуры участников.
Учебные занятия в форме самостоятельной работы с информационными ресурсами. Это самые любимые занятия. Это самостоятельная работа ребят за компьютером. Ребята очень быстро овладевают навыками компьютерной грамотности. Сегодня они могут быстро и безопасно найти информацию в интернете, умеют работать с вордовскими документами, умеют создавать презентации. Свои уроки информационной культуры в конце каждой темы ребята анализируют с помощью метода 6 шляп мышления, метод британского психолога Эдварда де Боно. Они выявляют трудности и достоинства данной темы. Белая шляпа, ребята подчеркивают, какие факты они запомнили из данной темы. Желтая шляпа рассказывает о том, что понравилось, когда ребята изучали данную тему. Черная шляпа, что трудно им далось при изучении данной темы. Зеленая шляпа, что во время изучения этой темы ребята занимались творчеством. Красная шляпа – это какое настроение, какие эмоции ребята испытывали, когда проходили данную тему. И синяя шляпа – это шляпа мудрости. Всегда заканчивается словами, что знания, полученные во время уроков, нам пригодятся в жизни. Изучение основы информационной культуры школьника заканчивается проектной деятельностью школьников, где результатами самостоятельной работы учащихся стали проекты «Очаг культуры негасимый в году культуры», «В любви признаться города, хочу к юбилею города», «Спешите делать добрые дела», «Человек читающий», «Человек успешный». К столетнему юбилею нашей любимой республики был разработан и реализован проект «Помни крайне повторимый». На панно ребята оформили в виде облачков информацию, на которой расположены 100 известных, замечательных фактов о Республике Коми. Сегодня на основе этого панно создается сайт, посвященный столетию Республики Коми. Продуктами самостоятельной работы учащихся стали театральные спектакли, которые с нетерпением ждут ребята из детских садов. Также стали электронные книги об Инте, электронные издания, посвященные Республике Коми. За годы функционирования клуба «Почемучка» у ребят определились свои правила коллективной творческой деятельности. Каждое дело с пользой, иначе зачем? Каждое дело людям, иначе зачем? Каждое дело творчески, иначе зачем? Чем же занимаются ребята на занятиях в клубе «Почемучка», расскажут ребята сами. Пожалуйста, видеоролик. Добрый день! Сегодня сами ученики 4 Б класса, члены клуба «Почемучка», Занят Михаил и Елизавета Смотрина. В течение учебного года на занятиях клуба в школьной библиотеке мы осваивали курс «Основы информационной культуры школьника». Мы познакомились с такими понятиями, как информация, виды информации, носители информации, анализ и синтез информации, первичные и вторичные документы, свертывание и развертывание информации. Мы узнали, что существует адресный, фактографический и тематический поиск информации. Изучили алгоритм информационного поиска. Мы научились пользоваться поисковыми системами школьной библиотеки и интернет. Изучив алгоритм работы с информацией, мы научились находить ее, преобразовывать и превращать в знания. Мы изучили основные приемы интеллектуальной работы с текстами. Каждое занятие сопровождалось игровыми моментами. Для закрепления полученных знаний после каждой темы мы проходили тесты. Для лучшего запоминания полученной информации мы создавали интеллект-карты. Интеллект-карты – информация. Интеллект-карта – виды поиска информации.
Интеллект-карта Республика Коми. Интеллект-карта город Инта. Таким образом, у нас сформировались первоначальные навыки работы с информацией, которые мы использовали в своей исследовательской и проектной деятельности. Профессор-нейролингвист Татьяна Черниговская отметила, чтобы информация стала знанием, нужна работа. В связи с этим заключительным этапом нашего обучения информационной культуре стала реализация проекта «Коми-край неповторим», посвященного столетнему юбилею нашей любимой республики. Самое главное в информационном проекте – это работа с информацией. Сегодня умение работать с информацией – главная составляющая культуры личности современного человека. Вот где нам пригодились уроки информационной культуры. Работа над проблемным вопросом. Какие интересные факты о Республике Коми вы знаете? Мы прошли все этапы проектирования. В процессе сбора, оформления и представления информации участники проекта создали в библиотеке информационную выставку «Конструктор панно», которая состоит из следующих составляющих. Книжная выставка. На выставке представлены лучшие книги об истории Коми, городах Коми, культуре Коми. Художественное панно. Его коллективно конструировали и наполняли интересными фактами о Коми все участники проекта. Центральное место на художественном панно занимает голубое небо, по которому плывут облачка. Учащиеся свою исследовательскую находку оформляют в виде информационного шаблона облачка на компьютере, где указывают название факта и картинку и наклеивают на панно. Позднее информация на шаблонах будет использована для создания сайта «100 лет Республики Коми». Потакалаш наши добрые дела. Реализуя проект, его участники размещали на панно свои фотографии, подтверждающие конкретные добрые дела класса или отдельного человека. За каждое доброе дело цветок. В ходе реализации проекта ребята вырастили дерево добрых дел. Панно сопровождает выставка драгоценных камней, которые находятся на территории Инты. Также панно сопровождает выставка творческих работ участников проекта. Сегодня почемучки активно готовятся к встрече юбилея нашей республики. Незаметно школьная библиотека превратилась в центр детского творчества. Здесь собраны детские работы учащихся всей школы, выполненные в разной технологии. Это пейзаж, коллаж, витраж, пластилиновое рисование, работа из соленого теста, выжигание, представлены целые композиции.
работа в клубе нас сплотила и организовала. Сегодня члены клуба «Почемучка» активно участвуют в конкурсах, занимают призовые места. На денежные призы приобретены для библиотеки офисная техника и модульная мебель. Опыт клуба «Почемучка» достойно представлен на федеральном, региональном и муниципальном уровне в сети интернет. О нем рассказывает школьная газета «Зеркало», городская газета «Искра», сайт школы, страница библиотека школы. Вы хотите узнать, как с пользой проводить время? Вы хотите, чтобы ваше общение стало разнообразным, а досуг увлекательным и познавательным? Приходите к нам в клуб «Почемучка». Спасибо за внимание. Реализация данного курса существенно повлияла на пробуждение интереса у детей к чтению, что меня очень радовало. Ребята много читали, познавая себя и мир, обогащая духовно и нравственно, читали самостоятельно, без нажима. Они стали получать радость и удовольствие от чтения, где бы это ни происходило, в библиотеке, в школе, дома. Заканчивая свою деятельность в клубе «Почемучка», ребята становятся настоящими лидерами. В 5 классе они уже активно участвуют в общешкольных и городских мероприятиях, приобретают социальный опыт, который может помочь им стать успешными. Сегодня для достижения целей образования, обозначенных в федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения, информационная культура учащихся определяется как одно из качеств личности выпускника новой школы. Развить эти качества помогает программа курса Гендиной Натальи Ивановны и Коцелаповой Елены Витальевны «Основы информационной культуры школьника». Спасибо за внимание. Спасибо, Нина Ивановна. Ага, сейчас отдам. Нина Ивановна, много полезной информации. Благодарим вас за выступление. Да? Аплодисменты подарим. Аплодисменты. Я отключаюсь? Нет, подождите. Есть вопросы у кого-нибудь в зале? Да. Программа вот уроки информационной грамотности, она где-то есть в интернете? Нина Ивановна, ваша программа, которую вы составили, вашу индивидуальную личную, где можно найти в интернете? Или ее Так, нет? Или ее можно найти на сайте школы, страничка библиотека школы. Вы зайдете, и есть там рубрика «Методическая копилка». Вы можете даже воспользоваться этой рубрикой, там очень много разработанных проектов и уроков. Спасибо. Еще есть вопросы? Ну, наверное, уже этой программой, Елена Владимировна, наверное, этой программой уже пользоваться не надо. Все-таки на сегодняшний день самая актуальная – это программа Гендиной. Она, просто один век информации живем. Моя программа авторская, она уже на сегодняшний день, она в 2011 году была издана, она уже устарела. Поэтому лучше я просто вам рекомендую. Пожалуйста, изучайте, овладевайте программой Гендиной. Стало интересно посмотреть участникам. Пожалуйста, пожалуйста, вы там О увидите вашем программу, творчестве. полистаете. Это проекты, вот они читают? Нет, сама программа издания вот это. Нет, Материал для проектной деятельности. Но бумагу дети, наверное, приносят. Там не бумаги у них, там Это все. Нина Ивановна, меркантильный вопрос. Где берутся средства на все ваши творческие проекты? А как вы думаете? Вопрос, а как вы думаете?
дети. Так это эти сами. Дети, родители. Личные средства. Так она вчерашка у них до какого возраста? Да, и вот вопрос. Клуб «Почемучка» – это дети какого возраста? Это начальное звено 3-4 классы. 2 года обучения. Я их беру в 3 классе, заканчиваю 4, и они уходят уже в 5 класс, я набираю новых почемучек. И теперь вся школа у меня сплошные почемучки. А среднее звено вы не берете. Вы знаете, Времени это просто нереально, Неподъемно. потому что не хватает времени. Совершенно. Вы же знаете работу в школе. Замены, элективы, факультативы. Времени не хватает никакого абсолютно. Поэтому лучше уже взять одну группу и работать с ней очень серьезно. Да. Ну, конечно, на сегодняшний день надо программу эту включать в общую программу школы. Надо. И надо, наверное, начинать даже обучение учителей. Вот видите, А вы что-то учителя, они смогут сами уже какие-то элементы информационной культуры вкрапливать в свои уроки, в свои предметы. Нина Ивановна, большое спасибо. Все очень было доступно, понятно. Как раз нам сейчас доработать свои кейсы помогло ваше выступление. Спасибо, вопросов больше нету. Мы воспользуемся вашей информацией. Вам Мое большое вам спасибо. пожелание, уважаемые коллеги, мое вам пожелание, все-таки подойдите к директорам. Объясните, какой важный участок библиотеки, как важно сейчас проводить уроки информационной культуры. Вот мы, например, дали 0,2 ставки педагога доп. Образования. У вас у всех есть в школах доп. Образование. Как-то найдите те убедительные слова для директора, чтобы хоть какой-то чат второй вам тоже дали для проведения этих уроков. Совет, да? Куда можно обратиться? Нина Ивановна, творческих успехов. Я надеюсь, что мы еще не раз с вами встретимся. Если получится очно, мы будем очень рады вас увидеть и поработать с вами уже непосредственно вблизи, чтобы вы нам рассказали, показали много информации. Спасибо большое за подключение. Желаем вам удачи, творческих Спасибо, побед. всего вам доброго, и я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом, здоровья крепчайшего, успехов, удачи во всем, творческих успехов, и все у вас будет хорошо, я в этом не сомневаюсь. Спасибо большое, Нина Ивановна, спасибо. До свидания. До свидания. Ну что, с нами на связи была Мамонова Нина Ивановна, библиотекарь средней общеобразовательной школы номер 10 города Инты, которая рассказала о своем опыте работы. Уважаемые участники, напоминаю, что вы можете работать вместе с нами, писать свои предложения в чате для тех, кто будет собирать информацию в кейсе. Итак, у нас работают 3 группы, которые собирают информацию по информационной культуре школьника для ребят начальных классов, для среднего звена это 5-8 классы и 9-11, 3 кейс. Встретимся с вами в 12 часов, когда у нас будут готовы проекты для представления. Сейчас мы вам говорим до скорой встречи и продолжим свою работу здесь, в нашем учреждении.
самая интересная реклама. Уважаемые участники Библиохакатона, мы очень рады, кто к нам подключился, смотрит и будет участвовать в Библиохакатоне, где будут представлены кейсы согласно возрастным группам. Итак, наши участники Библиохакатона поработали, собрали кейсы согласно возрастным группам. Это начальное звено, это среднее звено 5-8 классы, и это у нас старшеклассники. Что же приготовили у нас участники по информационной культуре школьника, чтобы проводить такие занятия в своих библиотеках? Первое слово мы предоставляем группе начальных классов. Людмила Николаевна, вам слово. Представляйте, пожалуйста, свой кейс. Просьба к тем, кто нас смотрит, в зале участвует вместе с нами. Вы можете после выступления добавлять, делать какие-то предложения для того, чтобы кейс расширить. Да? Если все будет замечательно представлено, мы его берем для работы. Спасибо большое. Людмила Николаевна, вам слово. Спасибо. Еще раз всем здравствуйте. Итак, у нас курс «Инфознайка. Информационная культура младших школьников». Ой, куда мы нажимаем? Ой, все пропало. Итак, наша рекламная кампания. Научно доказано, что от инфознайки дети растут быстрее, чем от растишки. На наших встречах каждый может выбрать себе суперспособность, стать информационно разборчивым, исключить информационные перегрузки, успевать все, правильно распределять время, разоблачать мошенников, помогать тем, кто пока не стал супергероем. Наш девиз «Информационная среда, найдется все». Цели я не буду зачитывать, мы все их с вами знаем. Задачи тоже, я думаю, что всем известны, подобных курсов. Актуальность. В связи с интенсивным развитием информационных технологий, широкой доступностью и избыточностью информации, возможность навыков эффективного поиска, критической оценки и управления информацией для достижения личных, общественных, профессиональных, научных и учебных целей возрастает. Навыки, характеризующие информационную грамотность, рассматриваются в качестве значимого фактора построения общества знания. Ожидаемые результаты. Первое – это знать способы хранения, переработки и сохранения информации, обладать навыками поиска и извлечения информации, применять на практике алгоритмы работы с информацией, уметь пользоваться справочным аппаратом библиотеки, уметь отличать и использовать особенности справочной научно-популярной литературы, периодических изданий, уметь обрабатывать текст, уметь критически оценить и обработать найденную информацию, уметь оформить и представить результаты самостоятельной работы. Тема занятий. Мы обсудили и решили, что все-таки первый класс, детки совсем маленькие. И единственное занятие, что мы можем у них провести, это знакомство с библиотекой, провести посвящение в читателей. Но еще мы, вот лично у нас в библиотеке, мы проводим прощание с букварем тоже, ну, как занятие. Но там детки еще маленькие, о чем-то им много рассказывать все-таки еще сложно. Второй класс – это, как правило, структура книги, работа с энциклопедиями, словарями, справочниками, библиотечные уроки по писателям-юбилярам и вообще по писателям. Вот я девушкам своим говорила уже в группе, что чем чаще мы проводим у ребят, особенно начального звена, библиотечные уроки, тем чаще они к нам приходят в библиотеку, они более активные. Третий класс – это документы, первичные, вторичные, вид документов, электронные справочники, словари, энциклопедии, работа в интернете уже мы обсуждаем. Четвертый класс – это уроки, библиотечные уроки по истории письменности, истории книги, истории периодики, истории библиотек, истории школы.
методы самостоятельной работы с информацией, безопасной работы в интернете, обработка и интерпретация информации, знакомство с электронной библиотекой, правила оформления проектных работ учащихся, потому что в 4 классе они уже начинают работать с проектами, и мы обучаем их этому. Знакомство с интернет-ресурсами, формы организации занятий. Это эвристические беседы. Для меня слово эвристические было новое, но то есть беседы, где ребята, мы не только с ними разговариваем, но они в конце, так скажем, разделяется урок на 2 этапа, где ребята сами еще находят какие-то знания, сами добывают знания, так скажем. Формы какие у нас еще? Игра, мастер-класс, квиз-квесты, дни самоуправления, проектно-исследовательская деятельность, виртуальные экскурсии. Ну, немножко расскажу из своего опыта работы. Например, мы все с вами знаем, что уроки информационной грамотности, они все-таки, давайте признаемся честно, скучны. Так ведь? И, например, та же вот урок по структуре книги ребятам, ну, неинтересно, ну, что мы им скажем? Титульный лист, калентул. Ну, нет, ну да, но все равно. Я провожу, просто я поделюсь своим опытом. Я делаю кроссворд большой, ну, не делаю, он уже сделан. А ребятам делаю маленькие кроссворды. И они должны отвечать на вопросы определенные. Например, вставь слово, которое находится, там, является колонтитулом, например, в такой-то книге, на такой-то странице. Или, например, напиши слово, не слово, а что изображено на суперстраничке такой-то книги, суперобложки такой-то книги. Ну, в общем, таким образом немножко, чтобы, во-первых, дети и сами добывали знания, так скажем, и ну, разнообразить вот этот урок. Также мастер-классы мы проводим, квизы, квесты. Это для того, чтобы знания закрепить, проверить. Дни самоуправления. Ребята очень любят дни самоуправления. Вообще, вот когда записываются в кружки, они спрашивают, а мы будем работать в библиотеке? Я всегда говорю, да, конечно. И когда ребята начинают за библиотекаря работать, выполнять действия какие-то, они начинают понимать, насколько все-таки это сложна работа. И когда у них что-то спрашивают, а где, а как нам это сделать, как выполнить эту справку, ну, мы их и обучаем, и, естественно, им становится интереснее работать. Так, ну, наш девиз, мы кратко очень рассказала я, наш девиз нашей группы «Развивайся или проиграешь». Спасибо за внимание. Спасибо группе, которая собрала в кейс всю информацию, которая относится к занятиям по информационной культуре школьника именно начальной школы. Спасибо большое. Мы готовимся слушать следующего участника, который представит нам кейс с материалами для 5-8 классов. Итак, 5-8 классы, понятно, немного отличаются. Да, вы можете пока присесть в зал. Если вопросов нет, дополнение, пожелания, все понятно, да? Начальная школа, она начальная школа, мы только знакомимся. Следующим участникам предстоит дать понимание, что мы будем использовать на уроках для ребят среднего звена. Пожалуйста, приглашаем вас для того, чтобы представить свой кейс. Меня делегировали, добрый день всем еще раз, да, представлять группу, творческую группу, которая разрабатывала кейс для среднего звена. Курс, о котором мы уже 2-й день говорим, формирование информационной культуры, у нас в данном случае учащихся 5-8 классов. Конечно же, этот курс мы должны как-то детям представить. Как-то мы должны их туда завлечь. Детям должно быть интересно к нам пойти.
Вот. И первое, что мы делаем, ну, может быть, не первое, да, все, может быть, вместе делаем. Мы выходим на классные часы, мы выходим на аудиторию, пишем новости в школьной газете, создаем буклеты, плакаты, стенгазеты, используем для этого социальные сети, потому что в среднем звене дети активно пользуются социальными сетями. Мы изучаем спрос, да, изучаем то, какими сетями дети именно нашей школы пользуются больше, выходим на площадки и задействуем их. Онлайн-экскурсия по блокам курса. То есть мы проводим такую заинтересовку, да, для детей, мы проводим экскурсию по блокам. Немножко раскрываем, но оставляем интригу. А что же там будет-то? Чтобы детям стало интересно, зацепило. А как мне хочется прийти туда и посмотреть. А что там будет? Мне хочется научиться. Создание инициативной группы, которая нам будет помогать все это делать. Одни мы не справимся. Инициативная группа может создаваться и среди учителей, да, и, конечно же, учащиеся, самые активно учащиеся. И проводим интерактивные игры. Вот как вчера Людмила Николаевна нам провела, и нам захотелось научиться, да? Она создала интригу. Нам захотелось научиться? Вот, мне лично захотелось. Вот, мы проводим интерактивные игры по этому курсу, чтобы детям захотелось. Ну, когда им уже захотелось, они к нам пришли, мы начинаем расширять понятие источник информации. Но вот прежде чем его расширять, мы должны в начале каждого года мы должны будем вспоминать, а что же мы уже знаем. Мы должны актуализировать их знания. Мы должны каждый год напоминать, потому что все вы работаете в библиотеках и понимаете, каждый год дети приходят и не знают, где найти книжку. Согласны? То есть эти знания тоже, это же тоже информационная грамотность и информационная культура, и часть информационной культуры. И дети тоже должны это вспоминать каждый год. Но мы еще это понятие расширяем, понятие источника информации. То есть детки находят только книжку. В интернете они пока еще источники искать не очень умеют, да? Где-то там, кроме книги, они тоже еще не очень умеют. И мы расширяем и развиваем умение работать с информацией, с любой информацией, которая нам поступает. В начальной школе кто информатор? Первый информатор кто? Самый главный? Учитель. Сначала учитель. Учитель сказал, сходите, возьмите книжку, потом библиотекарь. И только потом информатор книга, да? Только потом, после этого. Сейчас детки вышли. Нет учителя. Вот этого учителя начальной школы. Он остается как информатор тоже, но учителей в среднем звене гораздо больше. Детки начинают теряться. Да, и мы должны, вот как библиотекари, педагоги-библиотекари, их подхватить и помочь им в этом пространстве сориентироваться. И развиваем это умение работать с информацией. Дальше. Помимо того, что мы работаем с книгой, естественно, книга никуда у нас не делась, мы работаем с ней, мы уже рассматриваем интернет как источник информации. Это очень широкое понятие, ограниченное количество времени не дает мне его расширять, но вы понимаете, да, о чем я. Аналитика, синтетическая переработка источника. Вот это мы взяли у Натальи Ивановны Гендиной. Да, аналитика, синтетическая переработка источников – это тоже очень огромный раздел, огромный пласт. Туда очень много чего входит. Подготовка и оформление результатов. Подготовка, и оформление результатов самостоятельной учебной и познавательной работы учащихся. То есть мы учим их самостоятельно работать, да, и оформлять свою работу правильно и грамотно. Вот этому они должны научиться у нас за время пребывания обучения, в 5-8 классах. Какие формы работы? А любые формы работы можно здесь использовать. Мы написали вот немного, да, формы работы можно использовать абсолютно разные. Лекции можно использовать, практические занятия, проектную деятельность, создание сообществ по интересам в социальных сетях, так как в среднем звене они активные пользователи социальных сетей, оформление книжных выставок,
тематические вечера, театрализованные постановки, квесты, библиомарафон, список можно продолжать и продолжать. Формы работы великое множество. Мы пока записали для эти формы. Если хотите, можете дополнить. У нас все, спасибо за внимание. Тут, по идее, должны быть источники нашей информации, чтобы мы были информационно-культурными, но время, к сожалению, не дало нам написать. Простите. Аплодисменты участникам. Скажите, пожалуйста, есть дополнения в этот кейс? Предложения какие-то? Представлен материал в той варианте, в хорошем, да, который можно использовать именно для ребят 5-8 классов. Спасибо большой работе этой группы. Мы приглашаем представителя следующей группы возрастной, да, это старшие классы 9-11. Что же они приготовили нам в этот кейс? Давайте посмотрим и послушаем выступающего. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, мы кратко, конечно, тоже, и мы взяли за основу те понятия, которые дает нам Гендина, да, всеми уважаемые и известные. О важности информационной культуры очень много говорилось, уже не буду повторяться. И мы с коллегами быстренько набросали план мероприятий, наполнять который, ну это как канва, то есть наполняемость будет у каждого своя, а мы сделали такую канву. То есть мы поделили там на блоки, и каждый блок имеет свои задачи и цели. Вот. Следующее можно... Да. Девиз, ну да, девиз мы взяли всем известную фразу Уинстона Черчилля: кто владеет информацией, тот владеет миром. Так. Извините. Так, ну цель создания условий для развития информационной грамотности старших школьников, это понятно. Задача ознакомиться с предметами и способами деятельности человека в информационной среде, формировать у школьников навыки грамотного поиска и, главное, правильного использования этой информации. Ну и как результат обеспечить синтез и целостность традиционной книжной и новой компьютерной информационных культур. Так как, конечно, от книжной культуры нам не хотелось бы уходить. Очень много мы говорим об информации, об интернете и об всех современных этих коммуникациях и технологиях, но бумажную книгу никто не отменял, ее значимость, ее важность, и нам хотелось бы это подчеркнуть. Предметы новой информационной культуры, тема библиотечных уроков. Начнем с экскурсии в крупной библиотеке города. У нас аудитория целевая 9-11 класс. Мы предлагаем все то, что вот мы сейчас представим, использовать в 9, 10, 11 классе, просто немножко другая будет наполняемость. Все эти темы можно использовать, просто, конечно, для каждого возраста будут там немножко свои нюансы какие-то. Вот. И хотелось бы начать именно с экскурсии в крупной библиотеке города, потому что, как показывает практика, многие дети наши, даже до такого уже почтенного возраста, как 9 класс, не знают до сих пор, что такое библиотека, и что не существует, и там все бесплатно практически, и можно туда любому, в принципе, попасть и воспользоваться ее богатейшими ресурсами. Потому что, ну, школьная библиотека – это школьная библиотека, все мы знаем, что ресурсы ее финансовые ограничены, вот. Хотя хотелось бы другого, конечно. И поэтому надо детей наших прежде всего повести в крупные библиотеки, то, что у нас имеется. Вот как раз вчера только была я на семинаре, на чтениях в Национальной библиотеке. Они радостно сообщили, что открываются в декабре, и всех ждут к себе по возможности в гости. Вот, то есть, конечно же, нужно детям показать, какие бывают библиотеки еще, кроме школьной. Это самое первое. Затем уже вторая тема наших занятий, мы предлагаем лекция плюс практикум использовать. Это виртуальные экскурсии по электронным библиотекам. То есть это тоже доступно всем, у кого есть интернет. В принципе, ничего сложного нет, да? Организованно детей приводим, показываем, как это все работает, правила пользования, поиск обучаем и что они там могут найти, да? С основными какими-то там разделами знакомим. Например, наша библиотека, наша школа 35-й подключена к Национальной электронной библиотеке Республики Коми. Это очень здорово, можно пользоваться ресурсами ее богатейшими. Также существует всем известная Национальная электронная библиотека Российской Федерации, которой тоже можно пользоваться, ну, в ограниченном доступе, но тоже, в принципе, можно много всего найти. Литрес и президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина, информационный центр, который доступ открылся также в нашей 35-й школе в апреле этого года. То есть любой учащийся, любой сотрудник нашей школы может прийти в нашу школьную библиотеку и получить информацию из президентской библиотеки при Борисе Николаевиче Ельцине.
Тоже очень удобно, здорово и масса полезной информации по самым разным предметам. История, обществознание, русский язык, литература и так далее. Ну и, конечно, будем знакомить детей и с другими электронными библиотеками. Далее. После этого предлагаем провести дебаты, то есть предлагаем сравнить традиционную библиотеку и электронную библиотеку и порассуждать на тему, где плюсы, где минусы, и прийти к какому-то консенсусу. Вот, надеемся, что будет в нашу пользу. Так, четвертое. Рассматриваем использование сетевой литературы в образовательной и проектной деятельности, то есть обзор актуальных сайтов для наших детей, для наших школьников проводим. И пятая тема в этой рубрике у нас – это виды компьютерных искусств и игры, теория и практика, разработка, защита проектов. Проектная деятельность очень актуальна, мы предлагаем нашим учащимся, конечно же, тоже в этом поучаствовать. Это вот такой первый блок, предмет новой информационной культуры. Далее. Следующий блок – это новые способы деятельности человека в информационной среде. Вообще, как мы уже сказали, невозможно объять необъятное, но хотя бы попытаться можно, да? Вот. Поэтому начнем с видов виртуальной работы, риски, способы их избежать. Мы много сейчас говорим о профориентации, тоже это очень важно, тем более уже возраст 9 класса и так далее, да, предполагает то, что дети уже планируют как-то свою дальнейшую жизнь. И кем они будут, и что они будут. И вот как раз с видами виртуальной работы, рисками, да, которые при этом могут возникнуть, способами их избежать, тоже мы предлагаем наших школьников знакомить. Далее это поиск работы в сети интернет и через интернет. То есть имеется в виду работа и удаленная, да, как таковая, и работа обычная самая. Вот, составление резюме. Ну, тут много, наполняемость большая, мы не стали все писать, и понятно, как бы каждый там домыслит уже сам. Дальше интернет как сфера досуговой деятельности современной молодежи. Тоже реальная безопасность, виды формы коммуникации. Тут мы говорим об электронных сетях, об электронной почте, о социальных сетях. Как тоже показывает практика, не все дети знают в 9 классе, что такое электронная почта, вернее, не знают, но пользоваться не умеют. Вот, потому что они общаются сейчас по-другому, а это тоже нужно. Путешествия по виртуальным музеям, экскурсии и так далее. То есть, о чем мы уже говорили. Ну и четвертая тема – это влияние виртуального пространства, сети на жизненные ценности молодежи. Тоже это очень важно, мне кажется, нам кажется об этом говорить. Вот. Таким образом мы предлагаем вот с этим работать. Ну и как заключение, можно в конце учебного года, допустим, да, провести какую-то конференцию, где предложить детям заранее подготовить материалы, выступить проекты, доклады какие-то по заданной тематике. Может быть, тематику даже они выберут сами, то есть, естественно, что это будет касаться информационной культуры. Еще, это последнее, что мы хотели вам сказать, но вообще мы хотели бы еще сказать, что не знали просто, куда это включить, имеется в виду художественная литература, да, то есть мы считаем, что обязательно составляющая каждого грамотного, информационного, развитого человека – это, конечно, умение ориентироваться в современной литературе. То, что классику они изучают в школе, это само собой понятно, все читают Пушкин, там, Дубровский, то, что нам положено по возрасту и так далее. Но мы считаем, что дети, наша современная молодежь, подростки, они должны знать и современную художественную литературу, и об этом тоже нужно им рассказывать, нужно им об этом говорить. И не обязательно ходить для этого в виртуальные какие-то там музеи, библиотеки и так далее. Библиотекарь сам вполне справится с этой задачей. Он может провести обзор элементарно, рассказать, уже сориентировать. И те, кто заинтересуется, где найти уже эту литературу, опять же, можно подсказать. Потому что в школьной библиотеке, как я сказала, у нас, к сожалению, очень мало что есть, да, современной литературы. Вот, пожалуйста, Литрес и прочие электронные бесплатные библиотеки, можно прекрасно этим пользоваться. Главное показать, что искать-то. Вот, такое наше мнение. Вот, спасибо за внимание, у меня все. Мы благодарим третью группу, которая нам представила свой кейс. А в целом хочется сказать слова благодарности всем участникам библиохакатона, кто сегодня в очном формате проработал такие замечательные кейсы, которые можно использовать всем библиотекарям, не только, наверное, нашей республики уже, да, но и тем, кто подключался, смотрел за нашей трансляцией. Это наши друзья теперь уже, да, города Челябинска и Ярославля. Представленный материал, то есть ваши кейсы, будет оформлен и представлен на сайте нашего института.
Вы можете найти этот материал на страничке регионального информационно-библиотечного центра, да, методическая копилочка. Еще раз благодарим вас за представленную работу. Можно друг другу аплодисменты. Вы сделали невероятное сегодня. Вы помогли не только себе, но и всем, кто работает в школьных библиотеках. Напоминаем, что в 14 часов будет проходить награждение участников республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека Республики Коми». Мы ждем всех участников и библиохакатона, и всех участников конкурса на награждение, торжественную церемонию. На этом наше мероприятие подходит к концу. Мы желаем всем творческих успехов и хороших начинаний. Пробуйте, дерзайте, делитесь своим опытом, а мы будем за вас только радоваться. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч!
Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на закрытии республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека Республики Коми». Республиканский конкурс «Лучшая школьная библиотека Республики Коми» проводился с 1 ноября по 16 декабря 2021 года с целью поддержки и активизации работы школьных библиотек как ключевого инструмента новой инфраструктуры образовательной организации, которая обеспечивает современные условия обучения и воспитания. Учредителем конкурса является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Организатор конкурса – Коми Республиканский институт развития образования. Мы приглашаем ректора Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Галину Владимировну Китайгородскую рассказать об истории и идеологии конкурса. Галина Владимировна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня для нас очень важное профессиональное событие. Третий год подряд мы проводим республиканский конкурс «Лучшая школьная библиотека». Да, мы сегодня понимаем, что школьная библиотека – это сегодня центр методического сопровождения педагогов, сопровождения и родителей, и, конечно же, центр поддержки наших обучающихся. Да, это новое инфраструктурное пространство. И сегодня каждая библиотека, каждый школьный информационный библиотечный центр – это центр и обучения, и воспитания. Поэтому перед каждым из нас стоит очень важная задача. Задача формирования именно единой методической команды на уровне каждой образовательной организации. Уважаемые коллеги, я хочу вам напомнить, что 2019 год стал для нас очень знаковым. Именно в этом году Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми утвердило концепцию развития школьных библиотек и школьных информационных библиотечных центров Республики Коми. Хочу вам напомнить те задачи, которые были поставлены. Это создание условий для формирования современной школьной библиотеки, создание инструментов для новой инфраструктуры образовательной организации и моделирование сети школьных библиотек, которые обеспечивают взаимодействие всех субъектов образовательных отношений. И мы очень рады, уважаемые коллеги, что в течение 3 лет мы действительно с этими задачами справились. Сегодня перед нами коллеги, которые включены именно в эту сетевое взаимодействие. И мы очень рады, что в течение всех 3 лет вместе с нами были представители республиканского метода объединения. И поэтому, конечно, все ключевые задачи в рамках данной концепции, они постепенно, да не просто, но они решаются. И в рамках этой концепции мы заявили о том, что, конечно, нам необходимо выявлять лучшие практики. И 2019 год – это был первый год, когда мы открыли для себя пространство конкурсного движения для школьных библиотек. Я хочу напомнить, что в 2019 году принимало участие в конкурсе 22 библиотеки общеобразовательных организаций из 13 муниципальных образований. Призовой фонд конкурса уже в первый год составил 770 тысяч. Уважаемые коллеги, мы все понимали, что этот конкурс, он действительно способствует формированию нового подхода. Подхода не только к выявлению лучших практик, но к формированию именно того состава школьных библиотек и кадрового, инфраструктурного, который сегодня позволяет говорить именно о современных подходах к развитию школьной библиотеки. 2020 год. Количество конкурсантов уже увеличилось, и 29 библиотек, а именно команд образовательных организаций из 15 муниципальных образований принимают участие в конкурсе. И действительно, за эти 2 года образовательные организации направляли средства, которые в рамках конкурса они получили, на развитие инфраструктуры, были закуплены
и моноблоки системные, моноблоки, комплекты виртуальных очков, выставочные стеллажи. И все это позволяет говорить о том, что действительно создается новая инфраструктура, создаются комфортные условия для наших обучающихся и для наших педагогов. И как я уже говорила, что сегодня библиотека – это и центр просвещения наших родителей. И я очень рада, что в этом году идеология конкурса, она действительно сохранила традиции двух предыдущих, но обозначила и новую позицию. Сегодня мы включаем в наш конкурс обязательные условия. Это условия цифровой трансформации. И, уважаемые коллеги, в этом зале участники конкурса. Уже мы знаем, что вместе с нами победители и лауреаты. Нам очень приятно, что именно благодаря вам, уважаемые коллеги, мы сегодня осознаем, что сегодня в каждой образовательной организации, каждая библиотека, она понимает, к чему стремиться и каким образом стать именно современной, инфраструктурной частью образовательной организации. Но самое главное – стать научно-методическим центром сопровождения и педагогов, и наших обучающихся. Коллеги, наша идеология, она сегодня является основанием для проведения и республиканского конкурса в 2021 году. Спасибо, Галина Владимировна, за подробную историю появления этого конкурса. Участниками первого этапа республиканского конкурса в 2021 году стали 24 школьных библиотеки и информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций республики из 16 муниципальных образований. В номинации «Школьная библиотека. Территории развития» приняли участие 21 школьная библиотека. В номинации «Библиотечный центр. Возможности настоящего» 3 информационно-библиотечных центра. Конкурсанты участвовали в 2 испытаниях заочно. Они представили визитную карточку и открытый мир идей. Во втором же этапе представители 7 школьных библиотек и 3 школьных информационно-библиотечных центров представляли мастер-класс по формированию информационной культуры школьникам. Задача была не из простых – удивить членов жюри и участников конкурса чем-то необычным, интересным. Желающие смогли посмотреть трансляцию в прямом эфире. По итогам второго этапа компетентное жюри подвело итоги республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека Республики Коми». И сегодня нас ждет заключительный, самый волнительный и самый торжественный момент – это награждение. Почетное право поздравить участников республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека Республики Коми» от лица учредителя конкурса предоставляется заместителю министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Олегу Александровичу Колопову. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Сегодня мы действительно, на мой взгляд, подводим итоги очень важного события, итоги республиканского нашего конкурса «Лучшая школьная библиотека». Почему это важно? Ну, я думаю, что все со мной согласятся, что школьная библиотека всегда была и остается ключевым элементом образовательной среды в школе, способным активизировать и творческий, и интеллектуальный потенциал нашего ребенка, формировать любовь к книге. Это особенно важно сегодня, когда наши дети, ну, к сожалению, не только дети, да, все меньше и меньше читают живую книгу, способны формировать именно гармонично развитую и нравственную личность. Мы все это прекрасно понимаем и понимаем, что наши дети, наши ребята должны ощущать библиотеку как свободную, комфортную, открытую среду. И поэтому мы прикладываем максимум усилий вместе с вами на региональном уровне, на уровне Института развития образования, на уровне муниципалитетов и школ, прикладываем максимум усилий, чтобы развивать наши школьные библиотеки, развивать наши информационно-библиотечные центры. И как раз именно этому также способствует наш республиканский конкурс.
И то, что из года в год число участников растет, это на самом деле очень радует и говорит нам о том, что нашим школам, нашим образовательным организациям, библиотекам на самом деле есть что показать, есть чем поделиться, есть что протранслировать своим коллегам. Это на самом деле очень важно и очень отрадно. Я поздравляю всех участников, благодарю вас за вашу активность, за подготовку и участие в этом конкурсе. И будем, наверное, подводить итоги, но прежде чем подводить отдельные слова благодарности, я хочу сказать Галине Николаевне Кравченко, которая выступила экспертом нашего республиканского конкурса, с ее опытом, с ее знаниями. Галина Николаевна в целом включилась во все процессы нашей системы образования, поэтому отдельные слова благодарности вам, Галина Николаевна. Ну что, будем подводить итоги. Кому-то, может быть, сегодня чуть-чуть немножко повезло, кому-то не хватило буквально там каких-то самых малых материалах при оценивании, поэтому давайте наша приступим. интрига до сих пор сохранялась, поэтому, уважаемые участники, Олег Александрович, спасибо за выступление, мы меняемся с вами местами. Итак, дорогие наши участники, мы начинаем торжественную церемонию награждения участников республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека Республики Коми 2021 года». Лауреатом, диплом лауреата республиканского конкурса в номинации «Школьная библиотека. Территория развития» и приз в денежной форме в размере 30 000 рублей вручается муниципальному бюджетному образовательному учреждению Часовская средняя общеобразовательная школа Сыктывдинского района. Просим представителя выйти за... Покажите, пожалуйста, да, фото на память, а мы бурными аплодисментами поддержим участников. Спасибо вам большое. Диплом лауреата республиканского конкурса в номинации «Школьная библиотека. Территория развития» и приз в денежной форме в размере 30 000 рублей вручается муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Кильчиюрская средняя общеобразовательная школа имени Сметанина, Нижинский район. Фото на память. Диплом лауреата республиканского конкурса в номинации «Школьная библиотека. Территория развития» и приз в денежной форме 40 000 рублей вручается муниципальному общеобразовательному учреждению Средняя общеобразовательная школа номер 39 имени Чернова города Воркуты. Мы просим представителей. Диплом лауреата республиканского конкурса в номинации «Школьная библиотека. Территория развития» и приз в денежной форме в размере 40 000 рублей вручается муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Усть-Сылимская средняя общеобразовательная школа имени Барикова. Фото на память. Настало время узнать 3 призеров в каждой номинации. Самый волнительный момент. Диплом призера 3-й степени в номинации «Библиотечный центр. Возможности настоящего» и приз в денежной форме в размере 120 000 рублей вручается муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Пашгинская средняя общеобразовательная школа, Сыктывдинский район. Давайте бурными аплодисментами
степени в номинации «Школьная библиотека. Территория развития» и приз в денежной форме в размере 60 тысяч рублей вручается муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа номер 25» с углубленным изучением отдельных предметов имени Малышева. Диплом призера второй степени в номинации «Библиотечный центр. Возможности настоящего» и приз в денежной форме в размере 140 тысяч рублей вручается муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа номер 12», город Воркута. Олег Александрович, нас смотрят по камерам, да, к сожалению, представители не смогли, но мы попросим представителей, да, другой школы из города Воркуты забрать такой ценный подарок. Обязательно довести. Обязательно довести. Передать наши поздравления. Спасибо большое. Диплом призера второй степени в номинации «Школьная библиотека. Территория развития» и приз в денежной форме в размере 70 тысяч рублей вручается муниципальному автономному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа номер 21». Это было, да? Нет. С углубленным изучением немецкого языка, город Сыктывкар. Приглашаем вас. Участников города много. Мы от всей души поздравляем. Настал самый волнительный момент, и мы готовы поздравить наших победителей. Диплом победителя в номинации «Библиотечный центр. Возможности настоящего» и приз в денежной форме 160 тысяч рублей вручается муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа номер 3», поселок городского типа Жешар, Усть-Вымского района. Получить свои документы. И диплом победителя в номинации «Школьная библиотека. Территория развития» и приз в денежной форме в размере 80 тысяч рублей вручается муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа» села Визинга Сысольского района. Олег Александрович, благодарим вас за поздравления наших участников. Участникам нашим бурные аплодисменты. Слово для поздравления предоставляется члену жюри, председателю Общественного совета при Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми, председателю Ассоциации образовательных организаций, которым присвоены имена героев Великой Отечественной войны, Афганистана и других локальных вооруженных конфликтов, известных деятелей науки, культуры и так далее. Встречаем Галина Николаевна Кравченко. Галина Николаевна, можно вас попросить? Да, вот сюда, вот здесь. И у нас прямая трансляция идет. Мы готовы послушать, и вся республика смотрит и слушает сейчас нашу церемонию награждения. Спасибо большое. Уважаемые друзья, вообще-то я сама напросилась на это мероприятие. И я хочу сказать, что вот год я проработала в статусе председателя общественного совета, и когда мы начали формировать план работы общественного совета, то библиотеки
вопрос о повышении эффективности деятельности школьных библиотек, это был в числе первых вопросов, которые мы рассмотрели на заседании общественного совета. Исходили мы из чего? Мы исходили из того, что сеть библиотек – это сеть. Это структурное подразделение образовательных организаций. И нам надо было, общественным советом, хотелось бы посмотреть, а какова же эффективность деятельности библиотек, вообще где они находятся. И когда мы стали изучать эту ситуацию, Министерство образования нам представило информацию, сколько у нас библиотек, какие фонды, сколько человек там работает, по профессии, кто по образованию. Мы, конечно, все это дело посмотрели и считаем, что вот уровень, работа, то количество деятельности, мероприятий, которые проводятся школьными библиотеками, оно зашкаливает. И сегодня Галина Викторовна Владимировна сказала, что сегодня вот этот конкурс и ваш сбор – это профессиональное пространство, да? Но мне бы хотелось сегодня обратить ваше внимание на другой момент, на статус библиотекаря, на место библиотеки в школе, в воспитательном процессе, на отношения со стороны органов власти, муниципального управления непосредственно к школьным библиотекам. И когда мы стали рассматривать этот вопрос, мы с удивлением узнали, что законы, по которым мы сейчас, вы работаете, вот основные законы, это какой закон? Это закон об образовании, закон о культуре. Ни в одном, ни в другом ни слова о школьной библиотеке нет. И мы сегодня с вами можем ответить на вопрос, а вообще, что такое статус? Вот как мы можем сформулировать определение статус школьной библиотеки? Да, мы можем его теоретически, но оно законодательно нигде не закреплено. И когда мы сейчас смотрим, что у нас дополнительно возникают такие, как сказать, что школьные библиотекари школьные, вы не имеете статуса педагогического работника. Поэтому я, имея опыт работы в Государственном Совете больше 10 лет, я сегодня уверена на 100%, что в Республике Коми нам сегодня нужно разрабатывать, лоббировать и принимать закон Республики Коми о педагогическом работнике, куда должна войти профессия библиотекаря, наставника, а наставники они там, наставник-методисты, там целое, несколько категорий. Что это нам даст? Во-первых, нам даст поднятие статуса педагогического работника. Я просмотрела все визитные карточки, которые были представлены на конкурс. Я действительно была приятно удивлена вот той большой работой, которую вы проводите. Но на что я обратила внимание? Я обратила внимание на то, что и педагоги, и школы, и образовательные организации много чего делают, но представить свою работу и постоять за себя, к сожалению, система педагогическая, система образования, мы не можем. Нам каждый может рассказать, как учить, как там воспитывать и так далее. А по большому счету, где, уже отвечая на вопрос, где статус библиотеки? Поэтому, когда мы рассмотрели этот вопрос, проанализировали это все дело, нашли общий язык и с Институтом развития образования, и с Министерством образования, нам предстоит в дальнейшем большая работа совместно с вами. Потому что очень мало одного человека, например, председателя общественного совета, где я там буду говорить, выступать, и если не будет поддержки со стороны профессионального сообщества, то это, знаете, глаз вопиющего в пустыне. А пример, то, что настораживает сейчас, меня конкретно, когда мы проводили в форуме нашу площадку, у нас ведь диалога, Галина Владимировна, у нас диалога не получилось. С одной стороны председатель общественного совета, начальник управления, с другой стороны библиотекари, которые рассказали, просто красочно о своей работе, а такого диалога по проблемам, а где наши проблемы, в чем суть этих проблем, и надо вам это или не надо, на этот вопрос я лично не получила ответ. Конечно, мы сейчас 22 декабря проведем последнее в этом году заседание общественного совета. Естественно, что вопрос по библиотекам, как контролю мы поставим и на следующий год. То есть, но мы будем двигаться, как сегодня уже подсказывает ситуация, мы будем двигаться в разработке, принятии закона о педагогическом работнике.
Мы будем двигаться, есть концепция сегодня Министерства образования, есть план мероприятий. Жизнь, вот ситуация, которая сегодня складывается, она требует как бы совершенствования этих мероприятий, потому что я понимаю, насколько трудно сегодня педагогу и библиотекарю работать. У нас нет государственной идеологии в государстве. И сегодня эта многопартийность, она выбивает из колеи любого так, здравомыслящего или мыслящего человека, потому что непонятно, в какую сторону двигаться. Вот. Поэтому вот в этом направлении мы будем двигаться. И еще один момент, на который я хотела обратить внимание. Вот по визитным карточкам, все-таки, мне кажется, вот еще раз повторяю, что одна визитная карточка лучше другой. Конечно, здесь города и районы нельзя сравнивать, потому что это разные условия. Но вот как территория, библиотека как территория развития, вот я в большинстве случаев не нашла этого. Вот территория развития, да, много мероприятий, а для чего, а какой эффект от этих мероприятий? А у нас должна быть одна с вами цель, потому что мы с вами стоим на страже наших детей. Это самая незащищенная категория людей. И кроме взрослых их некому защитить. И здесь никаких компромиссов, никаких послаблений, что у нас денег нету на оборудование библиотек. Нельзя с этим мириться. Надо в голос говорить о том, что для детей должно быть все самое лучшее. Это золотой резерв, золотой запас нашей республики, и задача и школы, и библиотеки воспитать и образовать, воспитать ребенка так, чтобы он вышел образованный, воспитанный, здоровый, любящий свою родину, получив профессию, вернулся в республику Коми. Вот наша конечная цель, вот наша как бы... И еще один момент, что вот Олег Александрович сказал, что, то, что надо читать, и что это самый главный, как сказать, метод развития человека, это чтение, это даже обсуждать здесь нечего, да? Но я заметила, что во всех визитных карточках в основном дети младшего школьного возраста. Поэтому я бы хотела вот обратить внимание и Министерства, и Института развития образования, что старшеклассников школоту, как у нас в январе были эти митинги, надо брать школоту. Так вот нам надо брать эту школоту, нам надо ее развивать. Я очень надеюсь, что мы с вами продолжим сотрудничество. ВКонтакте очень многие из вас вот сейчас присутствуют. Вот лично я все это отслеживаю. Как только вижу библиотека, у меня просто сердце вот так наполняется радостью от того, что мы как бы стараемся туда. Я от всей души поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, самое главное. Желаю вам благополучия в ваших семьях и мира нам всем во всем мире. Что будет мир и будет у нас все хорошо. Спасибо за внимание. Галина Николаевна, благодарим вас за теплые слова в адрес всех сотрудников библиотек и центров. Уважаемые друзья, мы поздравляем всех участников конкурса. Желаем вам профессиональных успехов, побед на пути трансформации школьных библиотек. Пусть все ваши творческие планы будут реализованы на практике активных и благодарных читателей. Уважаемые участники, мы приглашаем вас на совместное фото с букетами, со своими наградами. А всех, кто к нам подключился и смотрел церемонию награждения, мы благодарим и желаем вам тоже творческих успехов. Спасибо большое, до свидания.